Jai Radha Madhava. Recording in progress. Kunja Bihari Radha. Gopi Jana Vallabha Grivaradari. Yashodanandana Vraja Janaranjana. Yamuna Tira Vanachari Yamuna. Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Nittai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nittai Gaura Hari Bol, Nittai Gaura. Jai Om Vishnupada Paramhamsa Parajigacharya Shodada Shishimata Pacharnarvinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki Namacharya Srila Haridas Thakur ki Prem se kaho Śrī Kṛṣna Chaitanya Prabhu Nityananda Śrī Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda ki Śrī Śrī Radha Krishna Gopa Gopinath Shyamkund Radha Kunda Giri Govardhan ki Mathura Vrindavan Dham ki Mayapur Navdeep Dham ki Ganga Yamuna Mai ki Bhakti Devi ki Tulasi Maharani ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki Samaveda Bhakta Vrinda ki Gaur Premanande. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories Shri Guru and Gauranga, all glories Srila Prabhupada. Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jaya Mudirayet. Nashtaprayeshu abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya. Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki. Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopakumaraya Govindaya Namo Namaha. Jaya Śrī Kṛṣna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. So, today we are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 9, on the topic of the passing away of Bhismadeva. Text number 41. muni-gaṇa-nṛpa-varya-saṅkule sadasi yudhiṣṭhira-rājasūya eṣām arhaṇam upapeda īkṣaṇīyo mama dṛśi-gocara āvir ātmā muni-gaṇa-nṛpa-varya-saṅkule sadasi yudhiṣṭhira-rājasūya eṣām arhaṇam upapeda īkṣaṇīyo mama dṛśi-gocara āvir ātmā muni-gaṇa-nṛpa-varya-saṅkule sadasi yudhiṣṭhira-rājasūya eṣām arhaṇam upapeda īkṣaṇīyo mama dṛśi-gocara āvir ātmā muni-gaṇa-nṛpa-varya-saṅkule sadasi yudhiṣṭhira-rājasūya eṣām arhaṇam upapeda īkṣaṇīyo mama dṛśi-gocara āvir ātmā muni-gaṇa-nṛpa-varya-saṅkule sadasi yudhiṣṭhira-rājasūya eṣām arhaṇam upapeda īkṣaṇīyo mama dṛśi-gocara āvir ātmā. Vaishnavis. muni-gaṇa-nṛpa-varya-saṅkule sadasi yudhiṣṭhira-rājasūya eṣām arhaṇam upapeda īkṣaṇīyo mama dṛśi-gocara āvir ātmā muni-gaṇa-nṛpa-varya-saṅkule sadasi yudhiṣṭhira-rājasūya eṣām Muni-gaṇa, the great learned sages, Nṛpa-varya, the great ruling kings, Saṅkule, in the great assembly, antaḥ-sadasi, conference, Yudhiṣṭhira, of Emperor Yudhiṣṭhira, Rājasūya, a royal performance of sacrifice, eṣām, of all the great elites, arhaṇam, respectful worship, upapeda, received, īkṣaṇīyaḥ, the object of attraction,
Mama, my, dṛśi, sight, gocaraḥ, within the review of, eṣaḥ āviḥ, personally present, ātmā, the soul. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. At the Rājasūya-yajña, sacrifice performed by Mahārāja Yudhiṣṭhira, there was the greatest assembly of all the elite men of the world, the royal and learned scholars, learned orders, and in that great assembly, Lord Śrī Kṛṣṇa was worshipped by one and all as the most exalted personality of Godhead. This happened during my presence, and I remembered the incident in order to keep my mind upon the Lord. Purport. After gaining victory in the battle of Kurukshetra, Mahārāja Yudhiṣṭhira, the Emperor of the world, performed the Rajasuya sacrificial ceremony. The emperor in those days, upon his ascendance to the throne, would send a challenge horse all over the world to declare his supremacy, and any ruling prince or king was at liberty to accept the challenge and express his tacit willingness either to obey or to disobey the supremacy of the particular emperor. One who accepted the challenge had to fight with the emperor and establish his own supremacy by victory. The defeated challenger would have to sacrifice his life, making a place for another king or ruler. So, Mahārāja Yudhiṣṭhira also dispatched such challenging horses all over the world. And every ruling prince and king all over the world accepted Mahārāja Yudhiṣṭhira's leadership as the emperor of the world. After this, all rulers of the world under the regime of Mahārāja Yudhiṣṭhira were invited to participate in the great sacrificial ceremony of Rajasuya. Such performances required hundreds of millions of dollars, and it was not an easy job for a petty king. Such a sacrificial ceremony, being too expensive and also difficult to perform under present circumstances, is now impossible in this age of Kali, nor can anyone secure the required expert priesthood to take charge of the ceremony. So, after being invited, all the kings and great learned sages of the world assembled in the capital of Mahārāja Yudhiṣṭhira. The learned society, including the great philosophers, religionists, physicians, scientists, and all great sages, was invited. That is to say, the Brahmanas and the Kshatriyas were the topmost leading men in society, and they were all invited to participate in the assembly. The Vaishyas and Shudras were unimportant elements in society, and they are not mentioned herein. Due to change of social activities in the modern age, the importance of men has also changed in terms of occupational positions. So in that great assembly, Lord Kṛṣṇa was the cynosure of neighboring eyes. Everyone wanted to see Lord Kṛṣṇa, and everyone wanted to pay his humble respects to the Lord. Bhismadev remembered all this and was glad that his worshipful Lord, the Personality of Godhead, was present before him in his actual formal presence. So to meditate on the Supreme Lord is to meditate on the activities, form, pastimes, and name and fame of the Lord. That is easier than what is imagined as meditation on the impersonal feature of the Supreme. In Bhagavad Gita 12.5, it is clearly stated that to meditate upon the impersonal feature of the Supreme is very difficult. It is practically no meditation or simply waste of time, because very seldom is the desired result obtained. The devotees, however, meditate upon the Lord's factual form
and pastimes, and therefore the Lord is easily approachable by the devotees. This is also stated in Bhagavad Gita 12.9. The Lord is non-different from his transcendental activities. It is indicated also in this sloka that Lord Śrī Kṛṣṇa, while actually present before human society, especially in connection with the battle of Kurukshetra, was accepted as the greatest personality of the time, although he might not have been recognized as the supreme personality of Godhead. The propaganda that a very great man is worshipped as God after his death is misleading, because a man after his death cannot be made into God. Nor can the personality of Godhead be a human being even when he is personally present. Both ideas are misconceptions. The idea of anthropomorphism cannot be applicable in the case of Lord Krishna. Harihi Om Tat Sat. Om Ajnanatimidandasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitamena Tasmai Śrī Gurave Namaha. Śrī Chaitanya-manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupakadamahyam Dadati Sapadantikam Vandeham Śrī Guru Śrīdapatakamalам Śrī Gurun Vaishnavam Cha Śrī Rupam Sagrajatam Sakandragunatan Vidantam Sajivam Sadvaitam Savadudam Parijan Sahitam Krishna Chaitanya Devam Śrī Radha Krishna Padan Saganalitan Śrī Vishakan Vitamsya. He Krishna Karuna Sindhu Dīnabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kantarada Kantaramustite Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanasute Devi Pranamami Haripriya Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sandubhya Evacha Patithanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Śrī Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavanda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So I seek the blessings of all the Vaishnavas to say a few words for my own purification and in glorification of the Lord. பகவானை புகழ்ந்து நான் தூய்மை அடைவதற்காக இதில் சில வார்த்தைகள் பேச அனைத்து வைஷ்ணவர்களின் ஆசைகளையும் வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன். So in the Krishna book or the 10th canto of Srimad Bhagavatam, somewhere 73, 74, 75, somewhere around those chapters, this particular aspect is described in detail. பாகவதம் 10வது ஸ்கந்தம் 73, 74, 75வது அத்தியாயங்களில் இந்த குறிப்பிட்ட அம்சமானது விளக்கப்பட்டுள்ளது. So the devotees of the Lord always want to glorify the Lord, and the Lord wants to glorify his devotee. பக்தர்கள் எப்பொழுதும் பகவானை புகழ ஆசைப்படுகிறார்கள், பகவான் எப்பொழுதும் பக்தர்களை புகழ ஆசைப்படுகிறார். So Krishna had two invitations. One invitation from a messenger on behalf of various kings who are captured by Jarasandha and are supposed to be offered in the sacrificial arena. கிருஷ்ணரிடம் 2 அழைப்பிதழ்கள் இருந்தது. ஒரு அழைப்பிதழ் ஒரு தூதர் கொண்டு வந்தார். அது ஜராசந்தர் பல மன்னர்களை சிறைப்பிடித்து அவர்களை ஒரு யஜ்ஞத்தில் அர்ப்பணிக்க முடிவெடுத்துள்ளார் என்ற விஷயத்தை கொண்டிருந்தது. Another invitation is from Yudhiṣṭhira Maharaj. The purpose of Yudhiṣṭhira Maharaj inviting Krishna is for Rājasūya-yajña. The purpose of Rājasūya-yajña according to Yudhiṣṭhira is to glorify Krishna, the supremacy of Lord Śrī Kṛṣṇa. இன்னொரு அழைப்பிதழ் யுதிஷ்ட மகாராஜனிடமிருந்து வந்தது. அதாவது ராஜசூய யஜ்ஞத்திற்காக கிருஷ்ணரை அழைத்திருந்த அழைப்பிதழாகும். இந்த ராஜசூய யஜ்ஞம் என்பது யுதிஷ்ட மகாராஜரை பொறுத்தவரையில் கிருஷ்ணரை புகழ்வதற்காக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள ஒரு யஜ்ஞமாகும். So Krishna takes guidance. Now 2 invitations are there. One is from the devotee, the other one this situation, which one to accept. So he consults Uddhava. கிருஷ்ணர் இப்பொழுது உத்தவரை அணுகி இந்த சூழ்நிலையை விளக்குகிறார். ஒன்று பக்தரிடமிருந்து வந்திருக்கிறது, இன்னொன்று பிரச்சனையை பற்றி குறிப்பிட்டுள்ளது. எதை நான் ஏற்க வேண்டும் என்பதை பற்றிய ஆலோசனையை உத்தவரிடம் கிருஷ்ணர் கேட்கிறார். Uddhava is an expert disciple of Brihaspati, and he is responding to Krishna that unless Jarasandha is not going to accept the supremacy of Yudhiṣṭhira. So unless Jarasandha is defeated, the Rājasūya-yajña anyway is not going to take place. So it is better that you accept the invitation of the messenger of Jarasandha and
kill Jarasandha first, then we can go to that. உத்தவர் பிரகஸ்பதியின் மிக சிறந்த சீடர் ஆவார். அவர் கூறுகிறார், ஜராசந்தன் யுதிஷ்ட மகாராஜரின் மகத்துவத்தை ஏற்காத வரையில் அந்த ராஜசூய யஜ்ஞம் முழுமையடையாது. எனவே நீங்கள் ஜராசந்தரின் அழைப்புதலை ஏற்று அவரை வதம் செய்து விடுங்கள், அதன் பிறகு ராஜசூய யஜ்ஞத்தில் கலந்து கொள்ளலாம் என்று ஆலோசனை வழங்குகிறார். So here by the advice of Uddhava, Krishna, Arjuna and Bhima, they go to the kingdom of Jarasandha in disguise. They go as a Brahmana. உத்தவரின் ஆலோசனைப்படி கிருஷ்ணர், அர்ஜுனர், பீமசேனர் மூவரும் மாறு வேடத்தில் ஜராசந்தரின் ராஜ்யத்திற்குள் நுழைகிறார்கள். Jarasandha was very much appreciative of Brahminical culture. He was very charitable and he would never say no to a Brahmin. So in that mode, of course, Jarasandha and Krishna had fight for about 17-18 times. All that pastimes are there. But now, in order to now in disguise they are going so that they can ask for some charity, considering the nature of Jarasandha's charitable position. ஜராசந்தன் பொதுவாக பிராமணர்களுக்கு சிறப்பாக தானம் வழங்குவார். இதன் காரணமாக இந்த மூவரும் பிராமண வேடத்தில் ஜராசந்தரின் ராஜ்யத்திற்குள் நுழைகிறார்கள். அவரிடம் தானமாக ஒரு விஷயத்தை கேட்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு அவர்கள் நுழைகிறார்கள். So while immediately Jarasandha could wanted to do charity, but these brahmanas looked very funny. They had arms like that of a kshatriya and all of them looked like a kshatriya. And then but in the meantime, Krishna is giving an advice how important it is for a person's name and fame than his body. So for you, your name and fame is more important. இந்த பிராமணர்கள் பார்ப்பதற்கு சத்திரியர்கள் போல இருக்கிறார்களே என்று ஜராசந்தன் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது கிருஷ்ணர் பேசுகிறார், ஒரு நபருக்கு தன் உயிரை விட பெயர் புகழ் தான் முக்கியம், எனவே உங்களுக்கு உங்கள் பெயர் புகழ் தான் முக்கியம் என்று ஜராசந்தனிடம் ஆலோசனை கூறுகிறார். Jarasandha also is thinking of Bali Maharaj. Bali Maharaj, how did he offer himself? Though he knew that it was Vishnu who come in the form of Vamana, he was meditating on those things. He says, yes, whatever you want, I'll give you. ஜராசந்தன் பலி மகாராஜரின் லீலையை நினைத்து பார்க்கிறார். அவருக்கு எதிரில் இருப்பது விஷ்ணு என்று தெரிந்தால் கூட தன்னையே அர்ப்பணித்தார். இதை நினைத்துக் கொண்டு ஜராசந்தனும் நீங்கள் ஆசைப்படுவதை நான் வழங்குகிறேன் என்று கூறிவிடுகிறார். So now they are begging alms. Anyway, you come as a beggar, what do you want? Now Krishna is saying that we want to have a fight with you. Then Jarasandha responds, you have last time when I chased you and then you are hiding yourself underneath the water, and then you climbed up the mountain fearing of me, though he had a different purpose to go after Rukmani. அப்பொழுது என்ன வேண்டும் என்று ஜராசந்தன் கேட்டார். அதற்கு நாங்கள் மூவரில் உன்னோடு சண்டை போட வேண்டும் கூறுகிறார்கள். அப்பொழுது ஜராசந்தன் கூறுகிறார் கிருஷ்ணரை பார்த்து, கடந்த சமயம் நீ சண்டை போடும் பொழுது இடத்தை விட்டு சென்று விட்டாய், மலை உச்சியில் ஏறி சென்று விட்டாய், மறைந்து விட்டாய், நீ ஒரு மறைவிடத்தை தேடி அலைந்து சென்று விட்டாய் சென்ற முறை என்று கிருஷ்ணரை பார்த்து ஜராசந்தன் கூறுகிறார். So he treats Krishna as a coward. You are a coward, I don't want to fight with you. Arjuna is smaller, younger than me, I don't want to fight with him. Bhima is kind of okay, so let me fight with Bhima. கிருஷ்ணரை ஒரு கோழையாக ஜராசந்தன் இங்கே நடத்துகிறார். நீ ஒரு கோழை, உன்னோடு சண்டையிட எனக்கு ஆசை இல்லை. அர்ஜுனன் சிறுவன், எனவே அவனோடு சண்டையிடுவதிலும் எனக்கு மனம் மகிழ்ச்சி அடையவில்லை. நான் பீமனை தேர்ந்தெடுக்கிறேன், அவன் தான் எனக்கு சரியான நபர் என்று பீமனை ஜராசந்தன் தேர்ந்தெடுக்கிறார். So 27 days have gone. During the day they fight. In the night they all go to the palace of Jarasandha. They live like friends. But during the day they fight like terrible enemies. 27 நாட்கள் கடந்து விட்டது. பகல் பொழுது முழுவதும் கடும் எதிரிகள் போல அவர்கள் சண்டையிட்டுக் கொள்வார்கள். இரவு பொழுது ஜராசந்தரின் அரண்மனையில் ஒன்றாக அவர்கள் தங்கி உணவருந்துவார்கள். பகல் பொழுது தொடங்கியதும் சண்டை போட்டுக் கொள்வார்கள். On the 28th day, Bhima tells Krishna, no, it is impossible for me to win over Jarasandha. I need your help. And then Krishna gives his Shakti to Bhima, and then the fight begins. And Krishna also indicates, he gives a clue, basically picking up a leaf and tearing it apart in the center. Because Jarasandha was not one body, he had two bodies, he was born of two mothers.
and his body was different, and Krishna gives him the clue by which he kills Jarasandha. 27 நாட்கள் பீமசேனருக்கும் ஜராசந்தருக்கும் சண்டை நடந்தது. பீமசேனர் இந்த சண்டை கடுமையாக இருக்கிறது, வெல்வது கடினம் என்று ஒத்துக்கொண்டார். எனவே கிருஷ்ணரின் உதவியை நாடினார். கிருஷ்ணர் ஒரு இலையை எடுத்து இரண்டாக கிழித்து பிரித்தார். இதற்குரிய அறிகுறி என்னவென்றால், ஜராசந்தரின் உடலை இரண்டாக பிரித்து தலைகீழாக போட வேண்டும் என்று. ஏனென்றால் ஜராசந்தன் ஒரு அன்னைக்கு பிறக்கவில்லை, 2 உடல்கள் சேர்த்தவாறு ஜராசந்தன் உருவாக்கப்பட்டார். எனவே இந்த முறையில் தான் ஜராசந்தனை கொல்ல முடியும் என்பதை பீமனுக்கு உணர்த்துவதற்காக கிருஷ்ணர் இது போன்ற அற்புதமான செயலை செய்தார். So for a devotee, one lesson here is Krishna gives clue for his devotees to perform their service. It is for us to look for Krishna's clue and guidance to do our service. பக்தர் ஒரு சேவையில் ஈடுபடுவதற்கு கிருஷ்ணர் உதவுகிறார், வழிகாட்டுகிறார். எனவே நாம் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் கிருஷ்ணர் எப்படி உதவுகிறார், எப்படி வழிகாட்டுகிறார் என்பதை முழுமையாக கவனித்து அந்த உதவியை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய சேவையை சிறப்பாக செய்ய முயற்சிக்க வேண்டும். So the only person who does not accept the supremacy of Yudhiṣṭhira is Jarasandha. He has been finished. Now they are in the palace and the Rajasuya is about to begin. ஜராசந்தன் மட்டும்தான் யுதிஷ்ட மகாராஜரின் மகத்துவத்தை ஏற்காமல் அவரை எதிர்த்தார். இப்பொழுது அவரும் மரணம் அடைந்து விட்டார். அனைவரும் இப்பொழுது அரண்மனைக்கு வந்து விட்டார்கள். ராஜசூய யஜ்ஞம் தொடங்கவிருக்கிறது. What is Rājasūya-yajña? It is very well described in the purport. What is Rājasūya-yajña? No, Rājasūya-yajña. We were just discussing. What is Rājasūya-yajña? Yeah. Someone wants to compete, they can capture the horse. So Rājasūya-yajña is to declare the supremacy of the king, and that is done through the horse being sent all over the world, and whoever captures the horse has to fight and get defeated or win, and that has to fight with that king, and whoever wins, that person will take the kingship. Okay, so they send the challenging horses all over. Thank you. Yeah. And any other remembrance of where was such Rājasūya-yajña, who performed before? Indra and Prithu Maharaj. Okay. Varuna? Varuna also did it, yes. So, carry on, Prabhu. ராஜசூய யஜ்ஞம் என்றால் என்ன என்பது பிரபுஜிவின் கேள்வி. அதற்கு பக்தரின் பதில், ராஜசூய யஜ்ஞம் என்றால் ஒரு குதிரையானது சவாலாக உலகம் முழுவதும் அனுப்பப்படும். யாரெல்லாம் அந்த மன்னரை மாமன்னராக ஏற்றுக்கொள்கிறார்களோ, பணிகிறார்களோ, அவர்கள் குதிரையை எதிர்க்க மாட்டார்கள். இல்லை, நான் அவரை மன்னராக ஏற்க மாட்டேன் என்று கூறுபவர்கள் அந்த குதிரையை தடுத்திருத்தவர்கள். அத்தகைய நபரானவர் மாமன்னரோடு சண்டையிட வேண்டும். வெற்றி பெறுபவர் உலக சக்கரவர்த்தியாக அறிவிக்கப்படுவார். இதுவே ராஜசூய யஜ்ஞமாகும். So Yudhiṣṭhira's 4 brothers, they were all sent in 4 directions, one east, west, north, south, and there comes Bhima to the eastern region. யுதிஷ்ட மகாராஜரின் 4 சகோதரர்கள் 4 திசைகளுக்கு அனுப்பப்படுகிறார்கள். கிழக்கு, மேற்கு, வடக்கு, தெற்கு. பீமசேனர் கிழக்கு திசைக்கு அனுப்பப்படுகிறார். Everywhere they were conquering, but in the eastern direction Bhima had a challenge. அனைத்து இடங்களிலும் அவர்கள் வெற்றி கண்டிருக்கிறார்கள். கிழக்கு பகுதியில் மட்டும் பீமசேனருக்கு ஒரு சவாலான சூழ்நிலை ஏற்பட்டது. Bhima had a challenge just now with Jarasandha. Now another challenge, and who is that? Anybody can guess? Yeah. So Bhima had a challenge. He comes to Navadvip, just outside Navadvip, Samudra. That's the name of the king. And what is the name of the place? Samudra Garg. Samudra Garg, something. Samudra Garg. So he comes there, and there he sees an amazing Vaishnava king. He is having a nice tilak, and he is an amazing Vaishnava. And then he is saying that Krishna wants Yudhiṣṭhira to perform the Rājasūya-yajña. Do you accept his supremacy? He says no. பீமசேனர் கிழக்கு பகுதிக்கு வருகிறார். அங்கே நவதீபத்தில் சமுத்திரராஜன் என்ற ஒரு அற்புதமான வைஷ்ணவ மகாராஜர் இருந்தார். அவர் ஒரு நல்ல மனிதர். அவரிடம் பீமசேனர் கேட்கிறார், கிருஷ்ணர் ராஜசூய யஜ்ஞம் நடத்தவிருக்கிறார், யுதிஷ்ட மகாராஜரின் மகத்துவத்தை நீங்கள் ஏற்கிறீர்களா என்று பீமசேனர் கேட்கிறார். அதற்கு அந்த மன்னர், இல்லை, நான் ஏற்கவில்லை என்று பதிலளிக்கிறார். So are you a devotee of Krishna? The king says, yes, I am a devotee of Krishna. So then submit. No, I don't want to submit. I want to fight.
அப்பொழுது பீமசேனர் கேட்கிறார், நீங்கள் கிருஷ்ண பக்தரா என்று. ஆம் என்று அந்த மன்னர் பதிலளிக்கிறார். அப்படி என்றால் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று கூறுகிறார். இல்லை இல்லை, நான் சண்டை போட ஆசைப்படுகிறேன் என்று அந்த மன்னர் குறிப்பிடுகிறார். A Vaishnava accepting Krishna, a surrendered soul, and he doesn't want to surrender, and Bhima was bewildered, and then he starts to fight. Though Bhima had the strength of 10,000 elephants, he could not defeat this Samudra Sena. சமுத்திரசேனர் ஒரு வைஷ்ணவர், கிருஷ்ணரை வழிபடுபவர். இருப்பினும் இங்கே யுதிஷ்ட மகாராஜரை சக்கரவர்த்தியாக அவர் ஏற்றுக்கொள்ள மறுக்கிறார். இப்பொழுது பீமசேனர் அவரோடு சண்டையிடுகிறார். பீமசேனர் 10,000 யானைகள் பலத்தை கொண்டவர். இந்த பலத்தோடு சண்டையிட்டாலும் அவரால் இந்த சமுத்திரசேனன் என்ற மன்னரை தோற்கடிக்க முடியவில்லை. Now, as in the case of Jarasandha, after 27 days, now Bhima is just remembering Krishna, without your help, I cannot defeat this person, I need your help. So immediately Krishna makes his appearance, and when Krishna makes his appearance, immediately Samudra Sena surrenders and then say, I accept. இப்பொழுது பீமசேனர் ஜரசந்தன் நிகழ்வை நினைவுபடுத்தி பார்க்கிறார். கிருஷ்ணா, உங்கள் துணையோடு தான் ஜரசந்தனை வெற்றியடைந்தேன். இப்பொழுது இவரை தோற்கடிக்கும் எனக்கு உங்கள் துணை தேவைப்படுகிறது என்று மனதில் பிரார்த்தனை செய்கிறார். உடனடியாக கிருஷ்ணர் அங்கே தோன்றுகிறார். கிருஷ்ணர் தோன்றியதோடு இந்த மன்னர் சமுத்திரசேனர் உடனடியாக சமர்ப்பணம் செய்துவிட்டு நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்று கூறிவிட்டார். Then Krishna clarifies that the Samudrasena says that I've been longing to see Krishna, but never had I had chance. If any of the Panchapandavas have trouble, Krishna will make his presence here. Just to make sure that I get your darshan, this was the strategy that I adopted. So I am happy, but one condition, Krishna, you have to remain here. I can't come with you, but you have to remain here. சமுத்திரசேனர் கூறுகிறார், கிருஷ்ணரின் தரிசனத்தை பெற வேண்டும் என்று நான் மிகுந்த ஆவல் கொண்டிருந்தேன். ஆனால் கிருஷ்ணர் இங்கே தோன்ற வேண்டும் என்றால் ஏதேனும் பஞ்சபாண்டவர்களோடு நான் சங்கம் கொள்ள வேண்டும். அதன் காரணமாக தான் இங்கே பீமசேனரோடு சண்டையிடுகிறேன் என்று ஏற்றுக்கொண்டேன். நான் நினைத்தவரை கிருஷ்ணர் இங்கே வந்துவிட்டார், என்னுடைய ஆசையை நிறைவேற்றிவிட்டது. இப்பொழுது நான் யுதிஷ்ட மகாராஜன் மகத்துவத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறேன். ஆனால் ஒரு நிபந்தனை, கிருஷ்ணா நீ என்னோடு இந்த இடத்தில் இருக்க வேண்டும் என்று அவர் குறிப்பிடுகிறார். So Krishna tells Samudrasen that soon I will appear in a golden form as Gauranga, and that is the form that you can have darshan right now. While Bhima did not see the darshan of Gauranga, Samudrasena gets the darshan of Gauranga. கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், நான் விரைவில் பொன்னிற மேனியில் கௌரங்கராக இந்த உலகத்தில் அவதரிப்பேன். அந்த வடிவத்தை இப்பொழுது நான் உனக்கு காட்சி தருகிறேன், நீ பார்த்துக் கொள்ளலாம் என்று சமுத்திரசேனருக்கு அந்த கௌரங்கர வடிவத்தை வெளிப்படுத்துகிறார். அங்கே பீமசேனரால் கௌரங்கரின் வடிவத்தை பார்க்க முடியவில்லை. ஆனால் இங்கே சமுத்திரசேனர் அந்த கண்கொள்ளா காட்சியை மனமாற பார்த்தார். And then what is the qualification to have the darshan of the Lord? The longing, it is just not a mechanical process. A sincere longing to see Krishna, like laulyam api ekamulam. பகவானை பார்ப்பதற்கு ஒருவர் என்ன தகுதி பெற்றிருக்க வேண்டும்? அங்கே அவருடைய மனதில் மிக ஆழ்ந்த ஏக்கம் இருக்க வேண்டும். பகவானை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆழமான ஏக்கம் இருக்க வேண்டும். Anyone can remember, it is not a mechanical process. It is not a mechanical process. It is a sincere longing. Anybody can pick up from Bhagavatam? It is not a mechanical process. இது ஒரு எந்திரத்தனமான வழிமுறை அல்ல, ஆழமான ஏக்கமாகும். இதற்கான உதாரணத்தை யாரும் பாகவத்திலிருந்து குறிப்பிட முடியுமா? அது சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனுக்கு. ஓகே, ஸோ we can remember where by the mercy of the Bhakti Vedantas, Narada had the Narada in his different form in the earlier birth had the darshan. When Narada had the darshan of the Lord, but after the darshan, the Lord disappeared. During his meditation, the Lord appeared and he disappeared. And then after that, Narada had to, and there was a asariri saying that you will not have a darshan, and this is just to give you some sample, just to give you an idea of what it is. He just gave a sample of darshan and he disappeared, and one has to really long for the darshan of the Lord. இதற்கான இன்னொரு உதாரணம் நாரத முனிவர்
சென்ற பிறவியில் சிறுவனாக இருந்தபொழுது ஒரு க்ஷண நேரம் பகவானின் காட்சியானது அவருக்கு வழங்கப்பட்டது. அதன் பிறகு பகவான் மறைந்து விட்டார். அதன் பிறகு அவர் கூறினார், இந்த பிறவியில் உனக்கு இந்த தகுதி எந்த அளவிற்கோ அந்த அளவிற்கு மட்டும் தான் காட்சி அளித்திருக்கேன். நீ இன்னும் அதிகமாக என் மீது பற்று வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும், ஏக்கம் வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். அப்பொழுதுதான் நீ என்னுடைய தரிசனத்தை நித்தியமாக பெற முடியும் என்று கூறினார். எனவே இந்த தகுதி என்பது மிக மிக முக்கியமானது. பகவானை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஏக்கமானது அதிகமாக ஒரு பக்தர் மனதில் இருக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் பகவானின் தரிசனத்தை அவரால் பெற முடியும். We all know the example during Chaitanya Leela where when Lord Chaitanya was awaiting the darshan of Lord Jagannath near Garuda Stambha, old lady, a Oriyan old lady, climbed on the shoulder of Lord Chaitanya in order to see Jagannath, and Govindadas, his servant, pulled her down, saying that what kind of a culture is this? You are standing on the shoulder of the Lord. சைத்தன்ய நிலையில் சைத்தன்ய மகாபிரபு ஜெகநாதர் தரிசனத்தை பார்க்க ஆலயத்திற்கு வந்த பொழுது ஒரு முதிய பெண்மணி சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் தோள்களில் ஏறி பகவான் ஜெகநாதர் தரிசனத்தை பார்க்க ஆசைப்பட்டார். அப்பொழுது கோவிந்ததாஸ் என்ற சைத்தன்ய மகாபிரபு சேவகர் அவரை கீழே எடுத்து கூறினார், இது என்ன நடவடிக்கை? பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபு தோள்களில் ஏறி நீங்கள் தரிசனம் பார்ப்பீர்களா என்று கேட்டார். And on the contrary, Lord Chaitanya chastised Govinda, the kind of eagerness that the Vaishnavi, this Oriya lady has, I don't have. How uncultured are you to bring back this woman from my shoulder? அப்பொழுது சைத்தன்ய மகாபிரபு கோவிந்தரை கண்டித்தார். இந்த மூத்த பெண்மணியானவர் பகவானை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆவல் கொண்டிருக்கிறாரே, அந்த ஆவல் என்னிடம் கூட இல்லை. இத்தகைய மகத்தான நபரை நீங்கள் ஏன் தடுக்கிறீர்கள் என்று கோவிந்தர் மேல் கோபம் கொண்டார். Similarly, when Krishna entered Mathura for the first time from Vrindavan, and then when all the citizens came to know that Krishna is on the scene here in Mathura, all of them, irrespective of what they were doing with a so personal, intimate, so many activities, they left everything and then came on the rooftop to have darshan of Krishna. அதே போல் விருந்தாவனத்திலிருந்து கிருஷ்ணர் மதுராவிற்கு வந்த பொழுது மதுராவாசிகள் என்னென்ன செய்து கொண்டிருந்தார்களோ அதை அப்படியே கிடப்பில் போட்டுவிட்டு உடனடியாக வீட்டின் மாடிக்கு சென்று கிருஷ்ண தரிசனத்தை பார்ப்பதற்காக அனைவரும் ஆவலாக ஒன்று கூடினார்கள். So this Rājasūya-yajña, the first and in the Rājasūya-yajña there has to be the first worship, and who is the topmost who deserves this worship? There is a discussion, and then there are some recommendations. ராஜசூய யஜ்ஞத்தில் முதலாவதாக வழிபாடு செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு நிபந்தனை இருக்கிறது. அந்த முதல் வழிபாடு யாருக்கு வழங்க வேண்டும் என்ற ஒரு கலந்த ஆலோசனை நடந்தது. அப்பொழுது அவரவர் சில பரிந்துரைகளை செய்தார்கள். Is there any Bengali here? Is it called Agra Puja? Is it called Agra Puja? Anyone knows? Agra Puja. So the first worship. So there are many suggestions. Sahadeva, the most eloquent speaker of the Pandavas, so he started to speak and he starts to glorify Krishna. Despite the fact there are so many demigods, so many saints, so many rishis, all of them being present there, he says why Krishna should be given the topmost worship. ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு பரிந்துரை செய்கிறார்கள். சகாதேவர் பாண்டவர்கள் மிக சிறப்பானவர். அவர் கூறுகிறார் கிருஷ்ணரை வழிபட வேண்டும் என்று. அங்கே பல தேவாதர்கள் இருந்தார்கள். இருப்பினும் கிருஷ்ணரை ஏன் வழிபட வேண்டும், அவர் ஏன் மகத்தானவர் என்பதற்கு அற்புதமான விளக்கத்தை சகாதேவர் தர ஆரம்பித்தார். And when Sahadeva spoke such eloquent speech, all the assembled personalities, everybody appreciated Sahadeva and agreed unanimously with the exception of one. சகாதேவர் பேச ஆரம்பித்தவுடன் அனைவரும் சகாதேவரின் கூற்றை ஏற்றுக்கொண்டார்கள், மனமாற ஒத்துக்கொண்டார்கள். ஒரே ஒருவர் மட்டும் இதற்கு விதிவிலக்காக சகாதேவரின் கூற்றை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. Who is that? Shishupal. Exception of Shishupal. Like how Duryodhana is against Panchapandava, Shishupal was always envious of Krishna, and he's saying, this tiny boy Sahadeva, what does he know? And he's saying something when time is not good, everybody is bewildered. He is after all a small boy. Whatever he's saying, that all of you are listening, Krishna should not be worshipped, and he starts blaspheming Krishna left, right and center. இவ்விதமாக சகாதேவன் கூறுகையில் அனைவரும் ஒத்துக்கொண்டார்கள், ஒரே ஒருவரை தவிர. அந்த ஒரு நபர் வேறு யாரும் இல்லை, சிசுபாலன். அவர் குறிப்பிடுகிறார், இந்த சிறு குழந்தை என்ன கூறுகிறது என்று சகாதேவனை பார்த்து, இவருக்கு ஞானம் பத்தாது, இவர் கூறுகிறார் என்று நீங்கள் யாரும் கிருஷ்ணரை வழிபட தேவையில்லை என்று கூறிவிட்டு சிசுபாலன் தொடர்ந்து கிருஷ்ணரை நிந்திக்க ஆரம்பிக்கிறார்.
So all the Kshatriyas who are present in the assembly, they all picks up their weapons in order to attack Shishupala. But seeing the situation, this is becoming bad, Krishna himself picked up his Sudarshana Chakra and chopped off the head of Shishupala. அப்பொழுது அந்த அரசவையில் கூடியிருந்த அனைத்து மன்னர்களும் சிசுபாலனை தாக்குவதற்காக ஆயுதங்களை ஏந்த ஆரம்பித்து விட்டார்கள். கிருஷ்ணர் பார்த்தார், இந்த சூழ்நிலை சரியாக இல்லை என்று தன்னுடைய சுதர்சன சக்கரத்தை கையில் எடுத்து சிசுபாலனை வதம் செய்து விட்டார். What happens? The soul from the body of Shishupala enters into the transcendental body of Śrī Kṛṣṇa. சிசுபாலின் உடலில் இருந்த ஆத்மாவானது கிருஷ்ணரின் உன்னதமான உடலுக்குள் நுழைந்தது. And when such worship of the Rajasuya takes place, as it is mentioned in the purport, it is very expensive affair, and that is why they go to all over the world, collect the taxes so that they can perform this yajna. As I mentioned earlier, as far as Yudhiṣṭhira, he wants to glorify Krishna's supremacy. As far as Krishna is concerned, he wants to establish the most righteous king. His devotees, like those 6 opulences, whatever the 6 opulences are there in Krishna, which all of us know, is also with a pure devotee of the Lord. இங்கே ராஜசூய யஜ்ஞம் என்பது ஒரு மன்னரின் மகத்துவத்தை ஸ்தாபிப்பதற்காக நடத்தப்படுகிறது. இங்கே யுதிஷ்ட மகாராஜரின் மகத்துவத்தை ஸ்தாபிப்பதற்காக கிருஷ்ணர் இதை நடத்த ஆசைப்பட்டார். கிருஷ்ணரின் மகத்துவத்தை உலகந்தோறும் அறிவிக்க வேண்டும் என்பதற்காக யுதிஷ்ட மகாராஜர் இதை செய்ய ஆசைப்பட்டார். கிருஷ்ணரை புகழ ஆசைப்பட்டார். நாம் தெரியும், அந்த 6 ஐஸ்வர்யங்கள் என்பது பகவானிடம் முழுமையாக நிரம்பி இருக்கிறது. பொதுவாக பக்தர்களிடமும் இந்த 6 ஐஸ்வர்யங்கள் நிரம்பி இருக்கும். இத்தகைய பக்தரான யுதிஷ்ட மகாராஜர் பகவானை புகழ வேண்டும் என்பதற்காக இந்த ராஜசூய யஜ்ஞத்தை நடத்த ஆசைப்பட்டார். So in the present age, as mentioned in the purport, neither the priest nor do we have sufficient ingredients, quality, wealth to perform such yajnas. And carry on, bro. Yeah. தற்காலத்தில் இந்த யஜ்ஞத்தை நடத்த சிறப்பான புரோகிதர்கள் இல்லை. அதே போல் இத்தனை வசதி வாய்ப்பும் யாரும் கொண்டிருக்கவில்லை. இத்தனை செலவு செய்ய யாருக்கும் அந்த போதிய பணம் இல்லாமல் இருக்கிறது. இதனால் ராஜசூய யஜ்ஞம் நடத்துவது தற்காலத்தில் மிக மிக கடினம். And it is understood that some remnants of our gold after the yajna were just thrown in Himalayas. So one of Srila Prabhupada disciples, his name is Dhananjay Prabhu, he approached Prabhupada. Prabhupada, I believe, at the end of the Rajasuya yajna, all the gold were thrown in Himalayas. Prabhupada said, yeah. அந்த ராஜசூய யஜ்ஞத்தின் முடிவில் அந்த மீதம் இருந்த தங்கம் அனைத்தும் இமயமலையின் மேல் தூர எறியப்பட்டது. அப்பொழுது ஒரு பிரபுபாதன் சீடர் பிரபுபாதரை பார்த்து கேட்டார், எனக்கு தெரிந்தவரை சில தங்கத் துகள்களானது இமயமலை மேல் வீசி எறியப்பட்டிருக்க வேண்டுமே ராஜசூய யஜ்ஞத்தின் முடிவில் என்று கூறினார். அதற்கு பிரபுபாதர் ஆம், எறியப்பட்டது என்று கூறினார். So Dhananjay Prabhu said, we are finding it so difficult to run this temple. I think he was somewhere in London at that time, probably the Bhaktivedanta manor. So it will be helpful. Can you come with us so that we can pick up some gold from the Himalayas so that our problem is solved? அப்பொழுது தனஞ்சய பிரபு கூறினார் பிரபுபாதரிடம், இப்பொழுது இந்த ஆலயத்தை தொடர்ந்து நிர்வாகம் செய்து நடத்துவது எங்களுக்கு சிரமமாக இருக்கிறது. எங்களுக்கு பொருளுதவி தேவை. நீங்கள் என்னோடு வந்தீர்கள் என்றால் நாம் சென்று இமயமலையில் அந்த தங்கத்தின் மீதை எடுத்துக்கொண்டு அதை நம்முடைய ஆலய பணிக்கு பயன்படுத்தலாம் என்று பிரபுபாதரிடம் கூறினார். Prabhupada said, no. You have to make your own endeavor to run your temple. அதை பிரபுபாதர் மறுத்து விட்டார், நிராகரித்து விட்டார். இல்லை, ஆலயத்தை சரியாக நிர்வாகம் செய்து நடத்துவதற்காக நீங்களே சுயமாக முயற்சி செய்து பொருளீட்டி நடத்த வேண்டும் என்று கூறினார். And then one of the most important word in this verse is called īkṣaṇīyo, meaning what is the translation? īkṣaṇīyo, as it is īkṣaṇīyo. īkṣaṇīyaḥ, the object of attraction. īkṣaṇīyo என்ற வார்த்தை இந்த பதத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அதன் அர்த்தம் கவர்ச்சி அடையக்கூடிய பொருள். எந்த பொருளை பார்த்து நாம் கவர்ச்சி அடையக்கூடியோமோ, எந்த நபரை பார்த்து கவர்ச்சி அடைகிறோமோ அந்த நபர் அல்லது பொருளை குறிப்பது இந்த வார்த்தையாகும். I don't know how to pronounce this in English. Is it cynosure? cynosure? Anyone knows? cynosure. Prabhupada used the word cynosure, which means center of attention. So he is the center of attraction for everyone. He supposed to be.
பகவான் தான் அனைவரின் கவனத்தை ஈர்க்கக்கூடிய நபராக இருப்பார், அவராகத்தான் இருக்க வேண்டும் பொதுவாக. So we also know in Bhagavad Gita, Param Brahma, Param Dhamma, Pavitram Paramam. Arjuna said that the ultimate, you are the purest, you are the absolute truth, you are the ultimate, you are the eternal, transcendental, original person. நீங்களே மிக தூய்மையானவர், நீங்களே பூர்ணமானவர், நீங்கள் நித்தியமானவர், நீங்களே மூல நபர் ஆவீர்கள் என்று பரபிரம்மம் பரதாமம் என்ற ஸ்லோகத்தில் பகவத்கீதையில் அர்ஜுனர் கிருஷ்ணரை பார்த்து புகழ்கிறார். He is saying not only that Narada, Vyasa, Asita, all those sages are saying, now you yourself are saying Krishna. தொடர்ந்து கூறுகிறார், நாரதர், வேதவியாசர், அசிதோ முனிவர் போன்றவர் மட்டும் கூறவில்லை, இதை நீங்களே கூறியிருக்கிறீர்கள் என்று கிருஷ்ணரை பார்த்து அர்ஜுனர் குறிப்பிடுகிறார். Then elsewhere in Bhagavad Gita, which is Bahuna Janmanamante Jnanavan Man Prapadyate Vasudeva Sarvamiti Sa Mahatma Sudurlabha. It's very, very rare for someone to accept Krishna's supremacy. இன்னொரு இடத்தில் பகவத்கீதையில் பகுனாம் ஜன்மனாமந்தே என்ற ஸ்லோகத்தில் பகவான் கிருஷ்ணர் மகத்தானவர், பரமபுருஷ பகவான் என்று ஒருவர் ஏற்றுக்கொள்ளும் நிலை அடைவது மிக மிக அரிதானது என்று விளக்கப்பட்டுள்ளது. In Bhagavatam, 1st canto, 2nd chapter, it is said, Vasudeva Paraveda, Vasudeva Paramakaha, Vasudeva Parayoga, Vasudeva Parakriyaha, Vasudeva Parajnanam, Vasudeva Param Tapaha, Vasudeva Parodharmo, Vasudeva Paragatihi. In the revealed scriptures, the ultimate object of knowledge is Śrī Kṛṣṇa. சாஸ்திரங்களில் ஞானத்தின் இறுதியான நபர் அல்லது இறுதியான பொருள் ஆனவர் கிருஷ்ணர் என்று பாகவதம் முதல் ஸ்கந்தம் 2ஆம் அத்தியாயத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. The purpose of performing sacrifice is to please him. யஜ்யம் செய்வதற்கான நோக்கம் பகவான் கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துவதே. Yoga is for realizing him. யோக வழிமுறையானது கிருஷ்ணரை உணர்வதற்காகவே வழங்கப்பட்டுள்ளது. All fruitive activities are ultimately rewarded by him only. அனைத்து பலநோக்கு செயல்களின் பலனும் இறுதியாக நமக்கு வழங்குபவர் கிருஷ்ணரே. He is supreme knowledge and all severe austerities are performed to know him. அவரே உயர்ந்த ஞானமாகும், அனைத்து கடுமையான தவங்களும் அவரை உணர்வதற்காகவே செய்யப்படுகிறது. The dharma is rendering loving service to him. தர்மமானது திவ்யமான அன்பு தொண்டை பகவானுக்கு தொடர்ந்து செய்து கொண்டே இருக்கிறது. And he is the supreme goal of life. கிருஷ்ணர் தான் வாழ்க்கையின் மிக உயர்ந்த இறுதி இலக்கு ஆவார். So for this there are unlimited verses in Bhagavad Gita and Bhagavatam like Bhoktaram Yatapasam Sarvasya Chaham Hridisannevishto Mamevamso Jiva Loke, establishing this repeatedly. இதற்கு பல ஸ்லோகங்கள் பகவத்கீதையில் இருக்கிறது. போக்தாராம் ஏகந்தவசாம் மமைவாம்சம் ஜீவபூதே போன்ற ஸ்லோகங்கள் பல இடங்களில் பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் மகத்தானவர், மிக உயர்ந்தவர் என்பதை எடுத்துரைக்கும் வண்ணம் அமைந்துள்ளது. மீண்டும் மீண்டும் இதை நமக்கு அது எடுத்துரைக்கிறது. So during Sahadeva's glorification, he is making so many wonderful glorification of Krishna, like Anga, any of the Anganiyasya Sakalendriya Vritimade, Krishna can perform any activity by any of his organ. சகாதேவன் தொடர்ந்து புகழ்கிறார், அங்காணியஸ்ய சகலேந்திரிய விருத்திமந்தி, அதாவது கிருஷ்ணர் எந்த செயலையும் எந்த புலனை கொண்டும் செய்யக்கூடிய நபராவார் என்று கிருஷ்ணரை புகழ்கிறார். Like we also know, we easily know that how he lifted Govardhan hill. One other thing is, when Kesi demon attacked Krishna, what did he do? First he threw it like a whirlwind, and then second time when the demon attacked Krishna, what did he do? He just put his arm inside the mouth of the Kesi demon, and it was like a red hot pipe, and the horse lost his life just by his hand. இதற்கான உதாரணம், சுண்டு விரலில் கோவர்த்தன மலையை கிருஷ்ணர் உயர்த்தினார். அதே போன்ற கேசி என்ற அசுரனானவன் கிருஷ்ணரோடு சண்டை போட்ட பொழுது அவரை ஒரு சக்கரம் போல சுழற்றி வீசி எறிந்தார் ஒரு சன நேரத்தில். அதே போல் கிருஷ்ணருடைய அந்த திருக்கரங்களை கேசி என்ற அசுரனின் வாய்க்குள் நுழைத்தார். அப்பொழுது அந்த கரமானது அந்த கேசி என்ற அசுரனுக்கு நெருப்பில் இருந்த சூடான இரும்பு கம்பியை போன்று தெரிந்தது. இந்த சூடு தாங்க முடியாமல் அந்த கேசி என்ற அசுரன் தன்னுடைய உயிரை விட்டான். Dharma, Artha, Kama, Moksha are all given by him, Sahadeva says.
சகாதேவன் தொடர்ந்து கூறுகிறார், தர்ம அர்த்த காம மோட்சம் இவை அனைத்தையும் வழங்கும் நபர் பகவான் கிருஷ்ணரே என்று. As followers of Mahaprabhu, we also know even the fifth one is awarded by Krishna himself only. மகாபிரபுவை பின்பற்றுபவர்களாக நமக்கும் தெரியும் ஐந்தாவது புருஷார்த்தமும் கிருஷ்ணர் தான் நமக்கு வழங்குகிறார். And when Krishna is satisfied, the entire universe is satisfied. Any famous pastimes? கிருஷ்ணர் திருப்தி அடைந்தால் மொத்த பிரபஞ்சம் திருப்தி அடைகிறது. இதை உதாரணமாக ஏதேனும் லீலைகள் நினைவுக்கு வருகிறதா? Durvasamani, you said something? And Prabhu says Sudama. Krishna put one morsel of that chipped rice, which was just borrowed by from somebody, put it. When he had to take the second morsel, Rukmani stops him. He is already beyond Indra now. The next morsel, if you put, I have to go to his house as a servant maid, because wherever Krishna is pleased, in that house Lakshmi will reside. That's the point in Sudama's pastimes. So Rukmani said, he is taken care, don't take the second morsel. இதற்கான உதாரணம் துர்வாச முனி சுதாமர். கிருஷ்ணர் ஒரு கவளம் உணவு அருந்தியவுடன் சுதாமர் செல்வ செழிப்பாய் நிறைந்த ஒரு இல்லத்தில் இருக்குமாறு மாறினார். இரண்டாவது கவளத்தை கிருஷ்ணர் உண்ணும் பொழுது ருக்மணி தடுத்தாட்கொண்டார். நீங்கள் ஒரு கவளம் உண்டதற்கே அவர் மிகுந்த செல்வ செழிப்பு நிறைந்தவர் ஆகிவிட்டார். இன்னொரு கவளம் நீங்கள் உண்டீர்கள் என்றால் நான் கண்டிப்பாக அவர் வீட்டிற்கு பணியாளாக செல்ல வேண்டும். இந்த நிலைமை ஏற்பட வேண்டாம். எனவே நீங்கள் அடுத்த கவளம் உண்ண வேண்டாம் என்று கிருஷ்ணரை தடுத்தார். Kolavecha Sridhar, yes. Prabhu is quoting the pastime of Kolavecha Sridhar. What is specific? In what context you are saying that? And he accepted nothing. He accepted nothing. So Prabhu is describing about Kolavecha Sridhar, where Lord Chaitanya offered him unlimited varieties of opulences. He said no. Gopi Bharta Padakamalayo Dasa Dasanudas. He just wanted to be the servant of the servant. அடுத்த உதாரணம் கோலவெக்க ஸ்ரீதரர். பகவான் அவருக்கு பல ஐஸ்வர்யங்களை வழங்கிய பொழுது அவர் வேண்டாம் என்று புறந்தள்ளிவிட்டார். கோபி பந்த பாதக்கமலையோ கிருஷ்ண தாசா தாசானுதாசர் என்று பகவான் கிருஷ்ணரின் சேவகனாக தான் சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற ஆசையை கிருஷ்ணரிடம் கூறினார். Prabhu is also quoting about the reward. Varam deva moksham na mokshavadimta nachanyam vrineham vareshadapiha idam te vapurnata nimay, no, not Gopala Balam, Nimai Balam. If we can get the Nimai Balam eternally in my heart, that is a success, no other reward for me. அவர் கூறினார், நிமாயின் ஸ்தானமானது என்னுடைய மனதில் நித்தியமாக இருந்தாலே போதும், நான் அனைத்து வெற்றிகளையும் அடைந்தவனாக கருதப்படுவேன், வேறு எதுவும் எனக்கு தேவையில்லை என்று கூறினார். So Bhismadev remembered all this and was glad that his worshipful Lord, the personality of Godhead, was present. So to meditate on the Supreme Lord is to meditate on the, listen carefully, meditate on the activities, form, pastimes, name and fame of the Lord. I repeat, to meditate on the Supreme Lord is to meditate on the activities, form, pastimes, name and fame of the Lord. பரமபுருஷ பகவானை மேல் தியானம் செய்ய வேண்டுமென்றால் அவருடைய சிறப்பான செயல்பாடுகள், நாமம், ரூபம், குணம், லீலைகள் அனைத்தின் மீதும் தியானம் செய்வதே ஆகும். So in 1968, Prabhupada writes to Brahmananda, because Brahmananda is writing that there is a yoga school here, I want to go and teach. And Prabhupada is writing to him. What is he writing? Yoga system is approved, but nobody can follow the rules and regulations strictly. 1968 ஆண்டு பிரம்மானந்தர் என்ற சீடர் பிரபுபாதர் ஒரு கடிதம் எழுதுகிறார். இங்கே ஒரு யோகா பள்ளி இருக்கிறது, நான் அங்கு சென்று ஆசிரியராக வேலை செய்ய ஆசைப்படுகிறேன் என்று. அதற்கு பிரபுபாதர் பதில் கடிதம் எழுதுகிறார், யோகா வழிமுறை பூர்ணமானது, ஆனால் பரமபுருஷ பகவான் இல்லாமல், வழிபாடு இல்லாமல் எதுவும் பூர்ணமடையாது என்று குறிப்பிட்டார். Neither there is suitable place for executing it. அந்த யோக வழிமுறையை சரியாக கடைபிடிக்க இப்பொழுது பொருத்தமான இடம் கூட இல்லை என்று குறிப்பிடுகிறார். And everyone is full of anxiety. அனைவரும் இப்பொழுது கவலையில் மூழ்கி இருக்கிறார்கள். So how can they concentrate? இந்த நிலைமையில் எப்படி அவர்களால் கவனம் செலுத்த முடியும்? Therefore, the best thing is to chant Hare Krishna, which is forced meditation. எனவே இப்பொழுது நாம் கடைபிடிக்க வேண்டிய சிறப்பான வழிமுறை ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திர ஜபத்தில் ஈடுபடுவது. இது வலுக்கட்டாயமாக ஒருவரை தியானத்தில் ஈடுபடுமாறு ஒரு சூழலை ஏற்படுத்துகிறது.
So how can we be, what for devotees, what is meditation? Chanting Hare Krishna, and then elsewhere King Prataparudra and Lord Chaitanya in the, what is that garden, Vallabha garden. When Lord Chaitanya, when Prataparudra met, he said, Tavakatamritam tapta jivanam kavibiriditam kalmashapaham Shravanamangalam Srimadaadatam Bhuvi Grananti Ye Bhurida Jana. So பக்தர்களை பொறுத்தவரையில் தியானம் என்பது பகவானின் புனித நாமத்தை ஜெபிப்பது மற்றும் கிருஷ்ணன் லீலைகளை கேட்பது. பிரதாபருத்ரர் அந்த தோட்டத்தில் சைத்தன்ய மகாபிரபு சந்தித்த பொழுது இதை பற்றியே கூறினார். So this is the way. When Prataparudra was offering this prayer, reciting this Gopi Geetam, Mahaprabhu was so much ecstatic, he embraced him and he gave him all the blessings. பிரதாபருத்ரர் இந்த கோபிகீதத்தை பாடும்பொழுது மகாபிரபு மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்தார். பிரதாபருத்ரரை கட்டி அணைத்துக் கொண்டு அனைத்து வகையான ஆசீர்வாதங்களையும் அவருக்கு வழங்கினார். So there are many, like there it is quoted in the Purport 12.5, Klesho adiktaras eṣām, and then how important it is for, don't do it in impersonal, focus on impersonal form, just focus on Bhakti Yoga, which is 12.9. அருவ வடிவத்தின் மேல் கவனம் செலுத்த தேவையில்லை, பக்தி யோகத்தின் மேல் ஒரு கவனம் செலுத்த வேண்டும். உருவ வழிபாடு மிக மிக முக்கியமானது என்று 12.5, 12.9 ஸ்லோகங்களில் நமக்கு வலியுறுத்தப்படுகிறது. Then actual Rajasuya begins, and then everyone is given everyone is not given, they are taking service because of their love for Yudhiṣṭhira. Everyone is taking service. Of course, Yudhiṣṭhira and Krishna were discussing, and Bhima gets the service of kitchen. யுதிஷ்ட மகாராஜரின் மீது கொண்டிருக்கும் அன்பு காரணமாக அனைவரும் ஒவ்வொரு சேவையை தாங்களாகவே முன்வந்து ஏற்றுக்கொண்டார்கள். இங்கே சேவை ஒருவருக்கு வழங்கப்படவில்லை, அவர்களே அந்த அன்பு காரணமாக முன்வந்து ஏற்றுக்கொண்டார்கள். பீமசேனர், கிருஷ்ணர் மற்றும் யுதிஷ்ட மகாராஜர் அந்த சேவைகளை விநியோகம் செய்து கொண்டிருந்தார்கள், பிரித்து கொடுத்து கொண்டிருந்தார்கள். பீமசேனருக்கு இந்த சமையலறையை நிர்வாகம் செய்யும் பொறுப்பானது வழங்கப்பட்டது. And Sahadeva respectfully greeted the arriving guests. வருகை தரும் விருந்தினர் அனைவரையும் மரியாதையோடு சகாதேவன் விருந்தோம்பல் செய்து உள்ளே அழைத்து வந்தார். And Nakula is chief purchasing manager. He procured all the ingredients. நகுலன் தான் இந்த யஜ்ஞத்திற்கு தேவையான அனைத்து பொருட்களையும் வாங்கும் பொறுப்பில் இருந்தார். அனைத்து பொருட்களையும் அவரே வாங்கி வந்தார். Arjuna attended to the respectable elders. மூத்தவர்களை கவனித்துக் கொள்ளும் பொறுப்பானது அர்ஜுனருக்கு வழங்கப்பட்டது. Draupadi served prasadam. பிரசாத விநியோகம் செய்யும் சேவையை திரௌபதி ஏற்றுக்கொண்டார். Karna gave out gifts. கர்ணன் அனைவருக்கும் பரிசுகள் வழங்கும் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டார். And Krishna washed everyone's feet. கிருஷ்ணர் வருகை தரும் அனைத்து விருந்தினர்களின் பாதங்களையும் சுத்தம் செய்யும் தாழ்மையான பணியை ஏற்றுக்கொண்டார். Who can be more humble than the Lord himself? பகவானை விட பணிவாக யாரால் செயல்பட முடியும்? So, like even during Lord Chaitanya's Leela with Prakashananda, Lord Chaitanya took a very humble position where the people were washing feet. So this is by nature, it is by nature. So Vishwanath Chakravarti Thakur Pad says that everyone was getting the service according to their nature. இங்கே விஸ்வநாத் சக்கர தாக்கூர் அவர்கள் அனைவரும் தங்கள் சுபாவத்திற்கு ஏற்ப சேவை பெற்றார்கள் என்று குறிப்பிடுகிறார். இந்த பிரகாஷானந்த சரஸ்வதி சைத்தன்ய மகாபிரபுவில் கூட சைத்தன்ய மகாபிரபு வருகை தரும் விருந்தினர்களின் பாதங்கள் சுத்தம் செய்யும் தாழ்மையான பணியை ஏற்றுக்கொண்டார். Bhima was action oriented. பீமசேனர் செயல்பாடு நிரம்பியவர், செயல்பாட்டில் அதிகமாக ஈடுபடுபவர். Yudhiṣṭhira is thinking oriented. யுதிஷ்ட மகாராஜர் அதிகமாக சிந்தனையில் ஈடுபடுபவர். Sahadev is people oriented. சகாதேவன் பொதுவாக மக்களின் நலனை பற்றி அதிகமாக சிந்திப்பவர். Prabhupada was people oriented. பிரபுபாதரும் மக்கள் நலனை பற்றி அதிகமாக சிந்தனை செய்பவர் ஆவார். Hayagriva Prabhu knew that Prabhupada was to make him a temple president of a center,
ஹயகிரவ பிரபுவுக்கு தெரிய வந்தது பிரபுபாதர் தன்னை ஒரு ஆலயத்தின் அதிகாரியாக ஆக்க முயற்சிக்கிறார் என்று ஆசைப்படுகின்ற விஷயமானது ஹயகிரவ பிரபுவுக்கு தெரிய வந்தது. So Hayagriva Prabhu made 10 points as to how he cannot be the president. So he made all the 10 points and then Prabhupada gives him a call. ஹயகிரவ பிரபு உடனடியாக ஒரு பட்டியலிட்டார். ஏன் தான் அந்த பொறுப்பை ஏற்க முடியாது என்று காரணத்தை விளக்கும் வகையில் 10 முக்கியமான காரணங்களை அவர் ஒரு காகிதத்தில் பட்டியலிட்டார். உடனடியாக பிரபுபாதர் அவருக்கு தொலைபேசி மூலமாக ஒரு அழைப்பு விடுத்தார். So Hayagriva appeared on the scene. He directly went and met Srila Prabhupada. Prabhupada said, I want you to take sannyas. ஹயகிரீவ பிரபு முழுமையாக தயார் செய்துவிட்டு இதை கூறுவதற்காக மிகுந்த ஆவலோடு பிரபுபாதர் முன்னிலையில் சென்றார். அப்பொழுது பிரபுபாதர் இவரை பார்த்தவுடன் நீங்கள் சன்னியாசம் ஏற்க வேண்டும் என்று நான் ஆசைப்படுகிறேன் என்று கூறிவிட்டார். Prabhupada, I just have a 10-month-old child. அப்பொழுது இவர் கூறினார், பிரபுபாதரே என்னிடம் 10 மாதங்கள் மட்டும் நிரம்பிய சிறிய குழந்தை இருக்கிறது என்று கூறினார். Prabhupada said, don't worry, I will take care. அதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட தேவையில்லை, நான் கவனித்துக் கொள்வேன் என்று பிரபுபாதர் கூறிவிட்டார். Prabhupada, we are just married, we are just becoming close with each other, me and my wife. Doesn't matter. All that will be sorted out. அப்பொழுது இந்த பக்தர் கூறினார், இப்பொழுதுதான் திருமணமான புதிது, இப்பொழுதுதான் எங்கள் இருவருக்கிடையில் நெருக்கமானது அதிகரித்துக் கொண்டிருக்கிறது என்று கூறினார். அதற்கு பிரபுபாதர் அதை பற்றி கவலைப்படாதே, அனைத்து பிரச்சனைகளும் சுமூகமாக தீர்க்கப்படும் என்று கூறினார். So like this, about 5-6 points Prabhupada said, he said, no. Okay, accept the presidency of the temple. இது போன்ற 5-6 விஷயங்களை அவர் முன்வைத்தார். பிரபுபாதர் அனைத்து விஷயங்களையும் நிராகரித்து விட்டார். இறுதியாக பிரபுபாதர் சரி, இந்த ஆலய அதிகாரி பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள் என்று கூறினார். But anyway, all this, whenever we perform devotional services, we have to do under the guidance of a bona fide spiritual master. பக்தி சேவையில் நாம் ஈடுபடும் பொழுது நாம் ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டலின் கீழ் அந்த சேவையில் ஈடுபட வேண்டும். Lord Ram was first time meeting Guha, and then in the Guha's area, Lord Ram is taking rest along with Sita, and then Lakshmana with his bow and arrow just coming around wherever Ram and Sita is staying. ராமச்சந்திர பகவான் முதல் முறை குகனை சந்திக்கிறார். குகனுடைய இருப்பிடத்தில் ராமச்சந்திர பகவான், அன்னை சீதேவி ஓய்வெடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். லக்ஷ்மணர் அந்த இடத்தை சுற்றி வந்து அந்த ராமச்சந்திர பகவானுக்கும் சீதா பிராட்டிக்கும் பாதுகாப்பு வழங்கும் பணியை சிறப்பாக செய்து கொண்டிருக்கிறார். So Guha started thinking that he is trying to kill Ram and Sita, and then he can go and take up the kingdom. That is his plan. Now I must be very watchful. If he attempts anything, I will shoot at Lakshman. லக்ஷ்மணன் சுற்றி வருவதை பார்த்து குகன் சிந்தித்தார், ராமரையும் சீதையும் கொன்றுவிட்டு லக்ஷ்மணன் ராஜ்யத்தை கைப்பற்ற முயற்சிக்கிறார். எனவே நான் மிகவும் கவனமாக இருப்பேன். ஒருவேளை லக்ஷ்மணன் ராமருக்கு ஏதேனும் தீங்கு விளைவிக்க முயற்சித்தால் அவர் மீது பானம் செலுத்தி நான் அவரை வதைப்பேன் என்று குகன் சிந்தித்தார். Seeing Guha with a weapon, Guha's servants thought, Lord Ramchandra and Sita are here. Now what is Guha trying to do? He is trying to kill Ram. Let me be with a weapon. All the servants were with a weapon, and everyone doesn't know the other person is having a weapon to shoot at me. உடனே இதை பார்த்து குகனின் சீடர்கள் சேவகர்கள் பார்த்தார்கள், குகன் ஆயுதத்தோடு ராமச்சந்திர பகவானை தாக்க முயற்சிக்கிறார். எனவே அவரை தாக்க நானும் என்னுடைய ஆயுதத்தை ஏற்க வேண்டும் என்று அனைவரும் குகனை தாக்குவதற்காக அவரின் சேவகர்கள் அனைவரும் ஆயுதத்தை ஏந்திருக்கிறார்கள். ஆனால் ஒருவருக்கு மற்றொரு ஆயுதம் ஏந்திருப்பது தெரியாது. The next morning, Lord Ram is asking Lakshman, how was your night? Lakshman says, it was so blissful. அடுத்த நாள் காலை ராமச்சந்திர பகவான் லக்ஷ்மணனிடம் கேட்கிறார், உன்னுடைய இரவு பொழுது எப்படி சென்றது என்று. அது மிகவும் ஆனந்தமாக சென்றது என்று லக்ஷ்மணர் பதிலளித்தார். When he is asking Guha said, my night was terrible. I was confused whether Lakshman is trying to kill you and then take the kingdom. So I did not sleep. So I am very restless. குகனிடம் இதே கேள்வியை ராமச்சந்திர பகவான் கேட்டார். அதற்கு குகன் கூறினார், நான் இரவு முழுவதும் தூங்கவில்லை, என்னுடைய மனமானது குழப்பி இருந்தது. லக்ஷ்மணர் உங்களை வதம் செய்துவிட்டு ராஜ்யத்தை கைப்பற்ற முயற்சிக்கிறாரோ என்று நான் சிந்தித்தேன். இதன் காரணமாக எனக்கு சரியாக தூக்கம் வராமல் சற்று சோர்வாக உள்ளேன் என்று கூறினார். And the servant said, we also did not sleep. We thought our master Guha is trying to kill Rama and take the kingdom. So which means Lakshman is under the guidance of Ram, whereas in terms of Guha and Guha's servants, with their own mind, they are also trying to do devotional service,
but trying to do devote service from their own mind. As a result, they were peaceless. இங்கே குகனின் சேவகர்கள் குகன் ராமச்சந்திர பகவானை ஏதென்றும் தீங்கிழித்து விடுவார் என்ற காரணத்துக்காக அவர்கள் தூங்காமல் விழித்துக் கொண்டிருந்தேன் என்று கூறினார்கள். இங்கே லக்ஷ்மணன் ராமச்சந்திர பகவானின் வழிகாட்டலின்படி சேவை செய்தார். ஆனால் குகனும் அவருடைய சேவகர்களும் வழிகாட்டல் இல்லாமல் சேவை செய்தார்கள். இதன் காரணமாக அவர்கள் ஓய்வின்றி மன அமைதியின்றி இருந்தார்கள். So here Bhishma is about to give up his body, but he had the personal darshan of the Lord, like how Jatayu did such a wonderful service to Sita, and personally Ram was present and keeping the bird on his lap. Similarly here Krishna was personally present in front of Bhishma. So the recommendation from these verses, we have to constantly meditate, forced meditation by chanting, hearing in the midst of Vaishnavas, always being absorbed in Bhagavatam. Then antakalecha mameva, we will be able to remember Krishna. Thank you very much. ஜடாயு மரணத்தருவாயில் ராமச்சந்திர பகவானை இறுதி சடங்குகளை செய்தார். இங்கே பீஷ்மதேவர் மறைவின் பொழுது கிருஷ்ணரே அவர் முன் காட்சி தருகிறார். எனவே நமக்கு இதன் மூலமாக கிடைக்கும் பாடம் என்னவென்றால், நாம் தொடர்ந்து நாம ஜபத்தில் ஈடுபட வேண்டும், பகவானின் ஸ்மரணத்தில் மூழ்கி இருக்க வேண்டும். அவ்விதமாக நாம் இருந்தோம் என்றால் மரணத்தருவாயில் கண்டிப்பாக நாம் பகவானின் ஞாபகத்தை அடைந்து கண்டிப்பாக இந்த வாழ்க்கை நிறுதியிலேயே அடைந்து விடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. கிரந்தராஜ் ஸ்ரீமத் பாகவதம் கி ஜாய், ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜாய், கௌர் பிரேமானந்தே.